വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി സൗണ്ട് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ പലരും തന്നെ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഞാനിന്ന് ഒരു വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ലോകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. വിർച്വൽ ബാർബർ ഷോപ്പ്. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇയർ പീസിൻ്റെ പുറത്ത് 6 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം നിങ്ങളുടെ വലത്തേ കാതിലും ഇയർ പീസിൻ്റെ പുറത്ത് L എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ഇടത്തേ കാതിലും ഫിക്സ് ചെയ്യുക. വോളിയം മാക്സിമത്തിലാക്കുക. കണ്ണടച്ച് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുക. അതിനുശേഷം വിർച്വൽ ബാർബർ ഷോപ്പ് ആസ്വദിക്കുക. നിങ്ങൾക്കിതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എൻജോയ് യുവർ ഷോ വിർച്വൽ ബാർബർ ഷോപ്പ്. Hello there. How are you? Yes. You are here for the virtual haircut? Yes, okay. I will go get Luigi. He will come and cut your hair. I am Manuel. Just stay right there. Luigi. 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 It's Manuel here. The person is here for your virtual haircut. You better come up. Grazie, Manuel. I come right now. Okay. He is coming up right now, and meanwhile I will go over here and play the music, play the guitar, because that is what I do here at the barber shop. It's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. If you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Just like that. The bag over the top of the head. And now I'll take the bag off. There we go. The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right here and very quickly wash my hands. Manuel, could you get that, please? Yes. Thank you, Manuel. Let me finish washing my hands here. Just bear with me for a few more seconds. There we go. Yes. As I was saying, all we are doing is using your head as the listening point. And we have 2 microphones, one on either side of the head, in the same position as where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from. Okay, I'll go get the scissors. It's nice and sharp. Now, as I begin clipping, and I bring the clippers closer to your ear, very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear, and up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. Is it perfect? And around the back. And onto your left. There. I think that looks wonderful. Manuel, what do you think? Huh? What? Oh, yes. It looks wonderful, Luigi. You do such nice work. Thank you so much, Manuel. So fast, too. Now, as I walk around, I just want to tell you once more that your ability to hear where I am as I walk around the room is simply the amazing power of your brain. Calculating the tiny differences or cues in sound intensity and arrival time from 2 open ears. And unlike any other hearing instrument, only one has the digital algorithm that negates its own physical presence in the ear to
fully restore those differences. That algorithm is called Cetera. Well, thank you. Thank you so much for stopping by the Starkey Virtual Barbershop. Goodbye and arrivederci. Downloaded from WhatsAppMasti.com.